లైవ్ కనెక్ట్ చేస్తాను. లైవ్ కనెక్ట్ చేస్తాను. జూమ్లో కాదు ఫేస్బుక్లో జూమ్లో ఓన్లీ పర్సన్ కాదు. నీ పేజ్ మీద కూడా స్ట్రీమ్ చేస్తాను. ఫేస్బుక్ నీళ్ళ ముస్లిం It's live on Facebook. Yeah. అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు దిశా ఎపిసోడ్ 5. ఇప్పటిదాకా మనం డిఫరెంట్ స్పీకర్స్ తీసుకొని వచ్చి కంప్లీట్ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఫస్ట్ మనం టీచర్స్ తో, దాని తర్వాత యాక్చువల్ గా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి, దాని తర్వాత వర్కింగ్ ఉమెన్ వీళ్ళని తీసుకొని లాస్ట్ వీక్ వీ హ్యాడ్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ మీద, దాని తర్వాత బీటెక్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్టూడెంట్స్ కి ఏదేది కావాలి, ఎటువంటి స్కిల్స్ నేర్పించాలి అనే దాని మీద మనం డిస్కషన్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. ఈ రోజు సంథింగ్ స్పెషల్ ఎపిసోడ్. ఎందుకు సార్ స్పెషల్ అంటే, ఈ రోజు మనకు వచ్చిన గెస్ట్ స్పీకర్స్ దే ఆర్ మల్టీ టాలెంటెడ్ అని ఎందుకు అంటున్నా అంటే, నేను జనరల్ గా నేను చెప్పట్లేదు, దే డిజర్వ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. సో మల్టీ టాలెంటెడ్ అంటే మనందరికీ చాలా మంది పిల్లలు మనం వింటూ ఉంటాం, సార్ స్కూలే సరిపోతుంది సార్, టైం అంతా స్కూలే సరిపోతుంది సార్, స్కూల్లోనే నా టైం అంతా అయిపోతుంది, నేను ఏం చేయాలో కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదు, నా ప్యాషన్ నాకు తెలియట్లేదు, మేబీ ఐఎమ్ జస్ట్ స్ట్రక్ ఇన్ ఓన్లీ ద అకాడమిక్స్ అని అనుకునే చాలా మంది పిల్లలకి ఈ రోజు ఇది ఒక ఐ ఓపెనర్. ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ ఏజ్ లోనే మేము జాబ్ చేస్తాం, ఈ పర్టికులర్ ఏజ్ లోనే ఏదైనా సాధించాలనుకునే వాళ్ళందరికీ ఇలా కాదు, దెర్ ఈస్ నో పర్టికులర్ ఏజ్, ఓన్లీ ఇట్స్ అబౌట్ యువర్ ఎంతూజియాజం ఆర్ టువర్డ్స్ యువర్ ప్యాషన్, అది మాత్రమే ఉండాలని చెప్పి ఈ రోజు నేను మీ ముందుకు ముగ్గురు స్పీకర్స్ తీసుకొని వచ్చాను. ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ let's start with our speaker's introduction. Aaloke, please start recording. Sorry to interrupt. Yeah, thank you dear. One second. So first I will start with Aaloke, who is studying 9th grade. కానీ తనకంటూ అలోక్ టీవీ అని ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఒకటి తీసుకొని, దాంతో పాటు చిన్నప్పటి నుంచి వీడియో ఎడిటింగ్, ఫోటో కానీ అలాగే లోగో డిజైన్ చేస్తారు కదా, అది మామూలుగా మనకి లోగో డిజైన్ చేయాలంటే మనకు డిజైనర్ కావాలి, బట్ హీ హాస్ డెవలప్డ్ దట్ స్కిల్ ఇన్ ద ఎర్లీ ఏజ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇప్పుడు లోగో డిజైన్స్ చేస్తారు, అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు కోడింగ్ నేర్చుకొని వీడియో గేమింగ్ కానీ లేకుంటే ఇంకా ఏదైనా డిఫరెంట్ గా చేయాలని చెప్పి ఇప్పుడు కోడింగ్ కూడా నేర్చుకొని ఆల్రెడీ 9th క్లాస్ కి ముందు నుంచే తనకంటూ ఒక స్కిల్ డెవలప్ చేసుకొని, తనకంటూ ఒక ఐడెంటిటీ డెవలప్ చేసుకున్న వ్యక్తి మిస్టర్ అలోక్. వెల్కమ్ మిస్టర్ అలోక్ ఫర్ దిస్ దిశా ఎపిసోడ్. అండ్ నెక్స్ట్ విల్ గో విత్ తీర్థ. ఐ డోంట్ నో వాట్ టు సే అబౌట్ హర్. నేను ఈ పాప గురించి ఇంట్రొడక్షన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరైతే సుధీర్ సండ్రా ఛానల్ ని ఫాలో అవుతున్నారో ఆ పాప గురించి ఇంట్రొడక్షన్ అవసరం లేదు. బికాస్ మనకి మేఘనా ముస్నూరి మ్యామ్ ఒకరు వచ్చారు. ఆవిడ ఒక చిన్న వీడియో చాలా వైరల్ అయింది, యంగెస్ట్ ఫుడ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అని చెప్పేసి. ఐ థింక్ 8th or 7th క్లాస్ లోనే తను యంగెస్ట్ ఫుడ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అవార్డు తీసుకుందని చెప్పి ఒక వీడియో చాలా వైరల్ అయితే చాలా మంది కామెంట్స్ కూడా పెట్టారు, వై డోంట్ యూ బ్రింగ్ ఇట్ టు హర్, మాకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు కదా, మాకు ఇలా ముందుకు తీసుకొని పరిచయం చేస్తే మేబీ మా పిల్లలు ఇన్స్పైర్ అవుతారని చెప్పి. షీ వాస్ ద వన్ హూ ఈస్ స్టడీయింగ్ 9th గ్రేడ్. కానీ షీ హాస్ డిఫరెంట్ క్వాలిటీస్. నేను చెప్పడం కంటే తన మాటలను మనం విందాం. నాకు బాగా తెలిసి తన చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా 15,000 ప్లాంట్ శాంపిల్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ ఇప్పటిదాకా హైదరాబాద్ ని ప్రాపర్ గా సేవ్ చేసుకోవాలంటే, ఆ టెంపరేచర్ అవ్వచ్చు అన్ని సేవ్ చేయాలంటే ప్లాంట్స్ మాత్రం చేయగలుగుతారని చెప్పి చిన్నప్పటి నుంచి దాదాపుగా 15,000కు పైగా శాంప్లింగ్స్ అందరికి ఇచ్చి ఆ గ్రీనరీని స్ప్రెడ్ చేస్తున్న వ్యక్తిలో, ఆ ఇనిషియేటివ్ చిన్నప్పటి నుంచే తీసుకున్న వ్యక్తి ఎవరంటే తీర్థ. సో తను ఆల్మోస్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి ఇలాంటి డిఫరెంట్ స్కిల్స్ కూడా తను డెవలప్ చేసుకుంది. యంగెస్ట్ ఫుడ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఎలా అయింది అవన్నీ కూడా ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం. సో వెల్కమ్ టు దిశా ఎపిసోడ్ తీర్థ. వీఆర్ సో గ్లాడ్ టు హ్యావ్ యూ హియర్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ సిద్ధార్థ్, వాట్ టు సే, ఇతని గురించి ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు. మీరు డేటా సైంటిస్ట్, యంగెస్ట్ డేటా సైంటిస్ట్ అని కొడితే యూ విల్ గెట్ ఓన్లీ వన్ నేమ్, హీ ఈస్ నన్ అదర్ దెన్ సిద్ధార్థ్. మనందరం స్కూల్కి వెళ్ళడానికి, సార్ మండే టు సాటర్డే నాకు స్కూల్ అంతా ఉంటుంది సార్ అంటే, కానీ యంగ్ ఏజ్ లోనే, ఇప్పుడు అతను 8th గ్రేడ్ చదువుతున్నాడు, 8th గ్రేడ్ లోనే వీక్ లో ఒక 3 days స్కూల్కి వెళ్ళి 3 days కార్పొరేట్ కంపెనీకి వెళ్ళి జాబ్ చేస్తున్న వ్యక్తి ఎవరంటే సిద్ధార్థ్. యంగెస్ట్ డేటా సైంటిస్ట్ గా హీ స్టార్టెడ్ హిస్ కెరీర్, అండ్ ఫ్యూచర్ లో ఇంకా హీ జస్ట్ వాంట్ టు అచీవ్ ఫ్యూ థింగ్స్. అది ఆ ఫ్యూ థింగ్స్, ఆ ఫ్యూ అనే వర్డ్ ఎందుకు వాడానంటే, అవి నేను చెప్పడం కంటే ఆ ఫ్యూ థింగ్స్ ఇట్ విల్ బి లైక్ వాట్ ఈస్ లైక్ బిగ్ అచీవ్మెంట్స్ ఇన్ హిస్ లైఫ్. ఆ ఫ్యూ థింగ్స్ ఈ రోజు వీళ్ళ లైఫ్ లో
అసలు చదువుని వాళ్ళు నేర్చుకున్న వాట్ ఈస్ లైక్ వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకున్న ప్యాషన్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళ టాలెంట్ ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ రెండింటిని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకున్నారు, అసలు వాళ్ళకి ఎటువంటి సపోర్ట్ వచ్చింది, రేపటి రోజున మీ లైఫ్ లో మీరు చేయాలంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మెసేజ్ ఏమొస్తాయో ఈ రోజు మన సెషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ సిద్ధార్థ్. సిద్ధార్థ్, నువ్వు 8th క్లాస్ ఏనా? ఆర్ యు స్టడీయింగ్ 8th స్టాండర్డ్, రైట్? Yeah, I'm studying 8th standard. Okay, could you please tell me about yourself, like how you started, like how you got into title called data scientist? Could you please tell me your journey, like when did you got to know about your passion, please? Yeah, definitely. I started off at the year 7. When I was year 7, I used to play a lot of computer games. I was really addicted to the knowledge of games, just playing it every day, and just binge on online games for a lot of time. And that's when a question struck to my brain on, well, if I'm playing these games every day, how these games were supposed to be made. Because if we want to eat some food, someone makes it for us. And let's say if I'm playing games, who does it for me? So after analyzing this question, right, when I asked my dad about this, he told me this was created by something called a programming language, or more specifically coding. And from that time, a complete computational thinking has started upon me, because the way I look into computer was really different from them. Because after knowing about programming languages, I had this small spark in me that I wanted to learn programming language myself, and create few solutions which can help others in the daily to daily tasks. Let it be entertainment, let it be even the simplest application like Uber. And so for me to get started with the computational thinking, my dad introduced me with C programming language, just like a theoretical understanding of how a computer works, how an application is made, and how basically an application is made from a front end to a back end process. After learning a computer theoretically, I moved on with other programming languages like Java and Python. And just started off simply with learning programming languages. Then I was introduced to artificial intelligence through a YouTube video on simulating a self-driving car. And when I saw the self-driving car, I was amazed to see how a computer was automating a task which takes a human to at least take 1 to 2 years to learn how to properly drive a car. And a computer is automating the task. And when I looked into the subject of AI, in which it tries to replicate the human actions, that really intervened me. So for me to get started with AI, I started off visualization large amounts of data, learning new libraries which include pandas, numpy, and just getting familiar with statistics and linear algebra as well. So the role as a data scientist came for me when I started off with artificial intelligence mainly, or when I actually understood how a computer tries to automate these human tasks which take a lot of time for a human himself to learn. So that's where my goal of being a data scientist has started for me. Great, that's fantastic. And but most of the parents, if their children is playing completely what is like video games, and if they are addicted to mobiles or something like that, maybe as you said earlier, like I started playing and completely addicted to mobile and gaming and everything. So your parents had identified that, and they directed into a new direction, right? Yeah. They helped and guided in a new direction. What kind of Yeah. message would you like to give to the present generation? Because in this, like most of the 6th grade or 7th grade or all the children, they're completely using mobile phones like anything. So what do you want to say for that people? Yes, definitely. Mobile phone is like a knife, or any technology is like a knife. It has a great positivities to it, and some negativities to come in. So Great. I guess everyone has to remember that we should always use something in a way of only reviewing the positivities, always maintaining a good timetable, and not going too much addicted to games and mobiles, and trying to limit the time. But instead of only going into the entertainment perspective, or even having in the education persona, and the way you can use the information available in internet can grade you really well. So I think
instead of finding the negative ways, using as much as the positive ways from the information you get from internet can be the best advice. Fantastic, fantastic. And Teerdha, what to say? How you got the title youngest food entrepreneur? Like, what inspired you, and how when it started? And could you please share about that? We are so excited to listen to that. I'm. I think I started to get interested into into the food topic when I was 9. Okay. So I started to like earlier. My sister, she went to Meela Koteshwarudu, and she participated in that. She won some prize money, and I was inspired by her. I thought that she was like Teerdha? Yeah. I Hello? thought that Teerdha, we I should can't. also be able to do something by myself. So I thought of what all things I learned. Learned, and I wrote it down. So Okay. after that, I found out that I'm more interested in the food part, and I learned a lot from my dad because he's the one who cooks in our house. Great. And then I started to write down a small menu. I went to my teachers in the school, and I asked them if they were interested in buying any of the products. They used to give me orders. I used to make it at home and get it to them quickly. So that's how I started off. And later, when I went to a place called Culinary Launch, and in that there was something called Handy Talks, and I was given the recognition of the youngest food entrepreneur of Hyderabad over there by a person of British Council. Great, great. Very happy to hear that. And Alok, పక్కన పేరు పక్కన ఒక లోగో డిజైనర్ ఆర్ ఎల్స్ వీడియో ఎడిటర్ అని చెప్పి ఇవన్నీ వచ్చి, అండ్ అలోక్ టీవీ అనే టైటిల్ 9th క్లాస్ కి అలోక్ టీవీ అవ్వచ్చు, లేకుంటే ఒక వీడియో ఎడిటర్. అండ్ ఐ హర్డ్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ప్లాన్ ఫర్ కోడింగ్, ఇంకా ఫ్యూచర్ లో కోడింగ్ ఇదంతా నేర్చుకొని అలా వెళ్ళాలనుకున్నాం. అసలు నిజంగా నీకు పుట్టుకతో ఏమన్నా కంప్యూటర్ లో మీ ముగ్గురు ఏమన్నా నాకు అర్థం కావట్లేదు, మీరు ఏమన్నా బ్రెయిన్ లో ఒక చిప్ పెట్టుకొని లైక్ మేబీ ఆ టాలెంట్ అదేమన్నా బాన్ అలా. సో ఎలా అసలు వీడియో ఎడిటింగ్ అవ్వచ్చు, లోగో డిజైనర్, బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ బిఫోర్ గెటింగ్ ఇన్ టు అలోక్, అదేంటంటే అలోక్ ఇప్పటికి నాకు దాదాపుగా చాలా సర్టిఫికేట్స్, నేను ఎస్ఎస్సి వర్క్ షాప్ చేసిన సర్టిఫికేట్స్ ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని లోగోస్ నాకు డిజైన్ చేసిన వ్యక్తి ఎవరంటే అలోక్, బీయింగ్ ఎ 9th grade స్టూడెంట్. జస్ట్ ఇమాజిన్ హిస్ వర్క్. మీరు చాలా మంది ఎస్ఎస్సి వర్క్ షాప్ సర్టిఫికేట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తే చాలా బాగున్నాయి డిజైన్ అంటే, హీఈస్ నన్ అదర్ దాన్ అలోక్ హ్యాస్ మేడ్ ఇట్. సో అలోక్, ఎలా స్టార్ట్ అయింది నీ జర్నీ? లైక్ ఎప్పటి నుంచి వీడియో ఎడిటింగ్ లేకుంటే ఎలా ఉంది ప్లీజ్? అంటే నేను ఫస్ట్ నుంచి కార్టూన్స్ అవన్నీ చూస్తూ ఇక నేను యానిమేషన్ ఎట్లా నేర్చుకుందామని అనుకున్నాను. తర్వాత ఏంటంటే నాకు యానిమేషన్ వస్తుంది అంటే యానిమేషన్ ట్రై చేశాను. దానికన్నా ముందు ఫోటోషాప్ నేర్చుకుంటేనే అన్ని వస్తాయి అనేసి నేను ఫోటోషాప్ నేర్చుకున్నాను. నాకు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి ఫోటోషాప్ మీద, వీడియో ఎడిటింగ్ మీద అన్నిటి వచ్చింది ఇంట్రెస్ట్. గ్రేట్. అంటే ఫోటోషాప్ లో ఎక్కువ అన్ని ఎడిటింగ్ మొత్తం అన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, లోగో డిజైనర్ అండ్ అలోక్ టీవీ ఏంటి? అలోక్ టీవీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? వాట్ యు లైక్ యు ఓన్లీ డిజైన్డ్ యువర్ సెల్ఫ్ లైక్ వీడియో ఎడిటింగ్ అంటే నాకు ఫోటోషాప్ ఇవన్నీ వచ్చినాక నేను ఏమనుకున్నానంటే ఇది కొద్దిగా షేర్ చేద్దాం అనుకుని కమిషన్స్ ఇంకా అలోక్ టీవీ స్టార్ట్ చేశాను. గ్రేట్. ఇప్పుడు లోగో కమిషన్ ఎక్కువ వరకు ఫ్రీగానే చేస్తుంటాను. అంటే చాలా మంది కాస్ట్ డబ్బులు లేకపోతే ఫ్రీగా చేసేస్తాను. ఫెంటాస్టిక్, ఫెంటాస్టిక్, సో నైస్ ఆఫ్ యూ. అండ్ Siddharth, how did you manage your school and office? Because I heard that 3 days you used to go to school and 3 days you used to visit the company. Like, could you please give an explanation? Like, one second. You can unmute, Siddharth. Yeah, I have to just charge my laptop. Is it okay? Just give me just a second. No issue. Yeah. Okay, he will join back. And Teerdha, what all the activities, ఇంకేమేమి యాక్టివిటీస్ చేసేదానివి? లైక్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ యంగెస్ట్ ఫుడ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ కాకుండా, I got to know about your profile like anything.
లేక్ ఒకటి చేయడంలో కూడా మీ మామ్ కి చాలా హెల్ప్ చేసామని చెప్పి ఐ గోట్ టు నో. కుడ్ యూ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యు ఆర్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్, లైక్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ వాంట్ టు డూ? I'm usually interested in animals, so I learned about horse riding, and I have a horse as a pet, a dog as a pet, and it has pups now. Great. And I'm like, we have many animals around, so I really like our house environment, and also that. And I also started a campaign called #YetIDid recently. I love nature, so our school we had an idea of reviving a lake. Great. And I was also interested in skating since a very young age, so I started roller skating, and I also represented Telangana in nationals for roller skating hockey. Congratulations, that's so great. And Siddharth, coming back to you, how did you manage your school? And I'm going to ask the same question to each three of you. Like, how are you managing your school and at the same time, because most of the students, they have a confusion that it's quite difficult because we are quite busy with all the school activities and we didn't find time for our passion. So in that case, how you three people manage? First, I will go with Siddharth, please. When it comes to me, my school when my school heard about the news, I got a role as a data scientist. My school really cooperated with me, and happily knowing I definitely have to manage my studies, and education is really important. So what my school taught us is they made a persona for me, which follows like a 3-day office and a 3-day school plan. So the first 3 days I go to office and just get my work done and everything, and the last 3 days, Thursday, Friday, and Saturday, I tend to go to school where where all my education gets filled, and whatever I'll be missing from the first 3 days will be covered in the last 3 days, and I'll also complete my notes of the today's and the last 3 days chapters as well. So that's how my timetable goes. And when it comes to examinations, I tend to just keep a leave on my office and go to my school and complete the examination. So that's how I tend to manage my school, and even maintaining a good timetable. I maintain a journal with me, so in which it helps me get everything on time and knowing what I like to do at a certain time period. Maintaining a journal really even helped me to manage my daily schedule and tasks as well. So this is how I tend to maintain my education and my work schedule. Great. And Alok, నువ్వెలా మేనేజ్ చేస్తున్నావు? లైక్ నీకు మామూలుగా కోడింగ్ ఇష్టం, గేమింగ్ ఆడతావు అని తెలుసు. లైక్ హౌ ఆర్ యూ మేనేజింగ్ యువర్ స్కూల్ లైఫ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాట్ ఎవర్ ద వర్క్ యు ఆర్ డూయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ ప్యాషన్? Alok, are you there? School Please, Alok. Yes. అంటే స్కూల్ వర్క్ అవన్నీ చేసుకుంటే పోతున్నాను అన్నట్టు. అంటే ఫుల్ అయినాక 2 hours ఫోటోషాప్ అవన్నీ చేసుకుంటూ మళ్ళీ 1 hour కోడింగ్ అవన్నీ ఉంటాయి అన్నట్టు. తర్వాత మళ్ళీ కోడింగ్ లో ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తూ అవన్నీ ఒక టైం టు టైం అయిపోయి ఉంటాయి. So you're balancing your time, like giving that 2 hours and again giving a certain time to your education also. That's fine. Teerdha, how you are managing? Like I heard that మీ ఇంట్లోనే ఆల్రెడీ ఒక సైడ్ లో నీకు చిన్న కిచెన్ లాంటిది అలాంటిది ఉందని చెప్పి మేబీ ఐ గాట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ యువర్ మామ్. సో కుడ్ యూ ప్లీజ్ షేర్ దట్, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ హౌ యూ ఆర్ మేనేజింగ్ యువర్ స్కూల్ థింగ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దిస్ ప్యాషన్ వర్క్, అండ్ యూ హ్యావ్ మెనీ అదర్ యాక్టివిటీస్ లైక్ స్కేటింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ లైక్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నావు? Teerdha. I do have a small space for making all of my stuff in the kitchen, and because I make a proper timetable and I follow it. Like I get up early so that I can
make all of the food items, and whenever I have a free period or extra time, I complete my homework so that I don't need to worry about it when I'm actually working at the shop. Great, great. And Siddharth, who has taken that? What is like? Who identified your passion or your strength or your talent, and what kind of support you got from your family? The same thing I'm going to ask for the three people, because until unless you don't have that support from your family, again, being a student or being a youngster, you can't achieve it. What I strongly believe, and it takes time. But who supported you to reach to make what is like in the initial days? Could you please let me know that, Siddharth? Definitely. My dad actually was my one and only biggest supporter. He was the one who actually saw my talent on the technology field and how I have a great interest over building things and the computational thinking as well. So definitely, all my credit definitely goes for my dad for identifying my skill and helping me pursue it in a much greater passion. Always trying to hurdle me out of every hurdle that comes in my path. So my dad definitely takes in credit here. And I guess even my mom, I guess all my family were really supportive over me pursuing my passion. And even though there were a few hard times when a certain thing does not work, my dad will always my dad is really a great and wise person, always try to teach me these principles on when one does not fail, there are many other ways for a certain thing to work again. So I learned some great wise teachings from him as well. And I definitely family support is first for me, because without my dad, I don't think I would have, known what my passion in technology would be. So yeah, my family really helped me in the support of my career. Great, great. And Alok, నీ నీ ఇంట్రెస్ట్ నీ ప్యాషన్ ని ఎవరు ఐడెంటిఫై చేశారు? ఎప్పటి నుంచి నీ జర్నీ అంటే ఈ ఫీల్డ్ లో వాళ్ళ సపోర్ట్ ఎలా ఉంది? మీ పేరెంట్స్ సపోర్ట్? అంటే అలోక్ టీవీ అని నేను ఛానల్ తయారు చేసిన తర్వాత నేను ఒక చిన్న వీడియో పెట్టాను. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక క్లాస్ కి పోయాను అన్నట్టు. అంటే ఒక కోర్స్ ఉండే, ఆ క్లాస్ కి వాళ్ళు చెప్తారు అన్నట్టు ఎట్లా మనం చేయొచ్చు అది నేర్చుకొని మళ్ళీ నేను ఆ వీడియోలో చూపించాను అన్నట్టు. దానివల్ల నాకు కొద్దిగా ఐడెంటిఫికేషన్ అని వచ్చింది. మా డాడీ నాకు అంటే ఇప్పుడు కొన్ని అంటే ఫోటోషాప్ నేర్చుకోవడం వల్ల నాకు మా డాడీ ఫోటోషాప్ నేర్చుకోమన్నాడు, అందుకే నేను నేర్చుకుని చేశాను. నైస్ నైస్. హలో Teerdha, how about you? Like who supported you at your initial days, and what kind of support they have given to you to take you to this level? Starting no, I just had the encouragement. No one really helped me. కానీ తర్వాత నేను ఫుడ్ డైట్ స్టార్ట్ చేసిన 2 years తర్వాత మై మామ్ అండ్ డాడ్ దే గిఫ్టెడ్ మీ అ షాప్. సో ఇప్పుడు దాంట్లో ఇప్పుడు ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఓవర్ దేర్. అండ్ మై డాడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ ఫుడ్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేయాలో అవన్నీ నేర్పించారు. అండ్ మై మామ్ షీ హెల్ప్ మీ విత్ all the with how to deal with customers, and she's good with interaction. Great. And one thing very personal to three of you, very personal question, don't mind, but all the viewers are asking the same question. How much salary you are getting, Siddharth, and how much you earned Alok and Teerdha? Okay, no IT people are there. Look, no income tax rates are jarago, but please, because these people being a 8th class student or 9th class student, if you people are earning something, and వీళ్ళందరికీ ఆ టర్మ్ మనీ అమౌంట్ అవ్వచ్చు, లేకుంటే ఆ టర్మ్ వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ చేస్తుంది. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఐ వుడ్ లైక్ టు నో. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పర్సనల్, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. అదర్వైజ్ లెట్ ఇట్ బి ఓపెన్. Siddharth, unmute yourself first. Yeah. The thing is, my dad actually knows how much even my organization and my parents know how much I earn. Okay. But I don't think money really satisfies me more than what my work is. Wow. Definitely, money is required for the survival of any person.
But I guess when I'm doing something what I really love to do, I don't think money adds up, and money adds up more than what I love to do. And I'm not sure actually how much I earn it though. It's my organization and my dad knows it, and my So parents basically. how long you are working? How long? Like since how long? Yeah, I started. I got the job offer in September, in the 2019 of September. 2019. Yeah, Fantastic. when I was Almost 12. for a year. Almost. Yeah, 1 year Okay. almost. Great, So great. back when I was 12, I got a job offer as a data scientist. So yeah, it's been almost like 1 year since I'm working with Monte. Great, great, great. And Alok, వద్దులే మనీ మెజర్మెంట్ చెప్తాను. ఎంత ఎప్పటిదాకా లైక్ ఎన్ని సర్వీస్ ఇచ్చావు, ఎంత ఎర్న్ చేసావు, లైక్ సో ఎక్సైటెడ్ టు హియర్ దట్. Alok, you can unmute and you can share. Alok, yeah, మాట్లాడచ్చు. ఒకసారి క్వశ్చన్ రిపీట్ చేస్తారా? ఇప్పటిదాకా నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి అది లోగో డిజైనింగ్ కావచ్చు, వీడియో ఎడిటింగ్ కావచ్చు, అందరికి అన్ని డిఫరెంట్ పీపుల్ కి డిఫరెంట్ కంపెనీస్ చేస్తున్నావు. ఇప్పటిదాకా ఎంత ఎర్న్ చేసావు? లైక్ హౌ మచ్ యు ఎర్నింగ్ పర్ మంత్, ఆర్ ఇప్పటిదాకా ఎంత ఎర్న్ చేసావు? అంటే నేను అంత ఎర్న్ చేయలే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎక్కువ ఫ్రీగానే చేసేది. ఓకే. సో నాకు అంత పేమెంట్స్ అవి ఏం లేకుండా. కానీ నేను విన్నది అలోక్ ఇప్పటిదాకా ఆల్మోస్ట్ 200 కస్టమర్స్ కి గివెన్ హిస్ సర్వీసెస్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ బ్రాండ్ సెట్ చేసుకునే దానికి హీ హాస్ గివెన్ దట్ సర్వీసెస్. రైట్ నౌ ఆ వర్క్ అంతా నాకు క్యాలిక్యులేట్ చేసి నేను వాళ్ళ పేరెంట్స్ తో మాట్లాడితే ఇప్పటిదాకా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 70,000 రూపీస్ ఇప్పటిదాకా అతను వర్క్ చేసాడు అందరికి. వాట్ ఎవర్ ద వర్క్ హీ హాస్ గివెన్ ఫర్ ఫ్రీ బికాస్ హీ జస్ట్ వాంట్ టు వాట్ ఈస్ లైక్ జనరేట్ దట్ నెట్వర్క్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నెట్ వర్త్ ని నెట్ వర్క్ గా బిల్డ్ చేసుకున్నారు. సో దట్స్ రియలీ ఫెంటాస్టిక్. నేను ఎంత పే చేశాను నీకు? నా సర్టిఫికేట్స్ వర్క్ లో నేను పే చేశాను. అంటే ఇతను నామినల్ గా ఇతను చేస్తూ వచ్చారు. రియల్లీ ఫెంటాస్టిక్ అలోక్. అండ్ తీర్థ, నేను ఐ డోంట్ ఆస్క్ యూ లైక్ హౌ మచ్ యూ ఎర్న్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ గాట్ టు నో ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్టర్ నాకు తెలియదు కానీ ఫండ్ రైజింగ్ ఈవెంట్ లో షీ ఈస్ అన్ ఎక్స్పర్ట్. ఫండ్ రైజింగ్ ఈవెంట్ ఆర్ ఎల్స్ సారీ డోంట్ మైండ్ తీర్థ, ఐ గాట్ టు నో. సో కుడ్ యూ ప్లీజ్ షేర్ మీ లైక్ యంగెస్ట్ ఫుడ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ గా హౌ మచ్ యు ఆర్ ఎర్నింగ్ from that, or else how much you earned till now? And second point is fundraising event ela asal fundraising event lake ki chaala varaku fundraising chesindi nuve, different activities, different campaigns kuda nu chestuntavu ani cheppi I got to know. Could you please let me know? Coming to my shop, Foodite lo, how can I say it? I only get to open the shop for an hour because I have all my other activities and my school that I'm supposed to balance it with. So I make how much ever I can at that time. And if you ask me how much I made all over, I'd probably say enough for my undergrad. I'm saving it for my undergrad. Oh, great. So after I started Foodite, we started to think about the lake revival. And I think in the lake revival, I earned about, I think around 3 lakhs or somehow, and the highest fundraiser in school. Great. So most of this, my family members helped me with. Very good. That's fantastic. And based on your answer, I got one more question. Because you people are studying 8th grade and 9th grade, this is the childhood, and school age is such a fantastic, like fantabulous and awesome, what you say, like most memorable days in the entire career for anyone. School days. How you people are like, you are completely engaged with other activities, at the same time you need to manage your school, at the same time you need to enjoy your childhood also. How you three people are managing? Siddharth, could you please tell me like how you are managing your childhood? Yeah, sure. The thing, I definitely do miss out my childhood. I still get time to definitely hang out with my friends, play some football, badminton, and everything. And we definitely have some good and crazy moments with us. I still go to night overs with my friends, and just have a fun time with them. So definitely, childhood is really important, and I'm having the most of it. But in quarantine, it gets a little difficult to spend time, let it be with my friends or anyone.
So I try to maintain Skype calls and Zoom calls, still talk with my friends, just have a good time. So definitely, I'm not missing out my childhood. I'm still getting time to, hang out with all my friends, just have a great life with my friends, my family members, and play games a lot. I still play a lot of Minecraft and Roblox and Fortnite. Great. Yeah. దట్స్ ఫెంటాస్టిక్. అలోక్, నువ్వెలా మేనేజ్ చేస్తున్నావు? లైక్ అందరూ అంటూ ఉంటారు కదా, నువ్వు ఆ టైంలో అంటే ఫ్రెండ్స్ ఎంజాయ్ చేయాల్సిన టైంలో నువ్వు ఇక్కడ కూర్చొని 2 hours పాటు వీడియో గేమింగ్ లేకుంటే ఏదో ఒక లోగో డిజైనింగ్ చేస్తూ ఉంటావు. హౌ ఆర్ యూ మేనేజింగ్ యువర్ చైల్డ్హుడ్? హలో. అంటే నేను కమిషన్స్ చేసుకుంటే మా ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడుతూ ఉంటాను అన్నట్టు. అంటే నాకు కమిషన్ అయిపోగానే మా ఫ్రెండ్స్ తో కాల్ అయినా లేకపోతే వాళ్ళతో గేమ్ అయినా ఆడుతుంటాను. టైం వచ్చినప్పుడు నేను వాళ్ళతో మాట్లాడుకుంటాను. ప్లస్ కమిషన్స్ కొద్దిగా అన్ని చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి వాళ్ళతో జస్ట్ మాట్లాడి వాళ్ళతో ఆడి ఇంకా కాసేపు ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేయడం అట్లా చేస్తుంటాను. గ్రేట్. సో యు ఆర్ మేనేజింగ్ ఎవ్రీథింగ్. నైస్. How about you, Teerdha? How you are balancing all these things? I still have a lot of. I keep doing I love. I do skating. I never thought of as a bird. It was like always fun and everything. I still go to holidays. I do rafting. I do cliffing. I also climb mountains. I even went to roller coaster rides after went for a holiday, and many more. I'm always happy. I love my childhood. So whatever the work you are doing, you are enjoying it, right? Simply. Yes. That's fantastic. And apart from this, like how many hours you are just focusing on your study? Or else it's not like most of the people, they used to think that we need to spend almost 3 to 4 hours in a day for a complete education. So in that point of thing, how many hours you are spending in your education, that is school? At the same time, how many hours you are spending in here? Like let's talk about only education. How many hours you are spending for your preparation for your education? Please, Siddharth. Yeah, definitely. The thing is, I guess, education. Okay, I guess in many schools or even my friends tend to by heart a particular subject or a particular topic instead of actually understanding the logic behind it. But let it be any topic, even algebra. I guess if you understand a simple logic, I guess even the hardest problem can be really solved. I guess we have to always remember the right properties and principles to solving a problem. Then I guess any problem would be solved. And I guess this a big misconception happens here, where my friends tend to say I study almost for 7 hours, but still try to not understand a particular concept. But understanding a particular concept is reading the chapter thoroughly for 2 hours and understanding the logic and practicing the same problem again and again until we understand the logic. So if this certainly this happens, if this principle is understood by everyone, I guess we all can just spend 2 hours of studying every day and get amazing and incredible marks and understanding of concept. So with this point of logic, I try to study at least like 3 hours of day, just practicing problems and understanding the concept. Great. That's fantastic answer. Like going with a conceptual learning is completely different, and by hearting each and every topic and wasting our time, it's really true. That's fantastic. And Aaloke, nuvela manage chestunnavu about your school thing and this one? అంటే ఇప్పుడు స్కూల్లో లెసన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా ఆన్లైన్ లో అవుతుంది కాబట్టి నేను మొత్తం ఆ లెసన్స్ అన్ని చూస్తూ ఉంటాను. అంటే టెక్స్ట్ బుక్స్ ఓపెన్ చేసి ఆ లెసన్ అంతా రీడ్ చేస్తుంటాను. ఒక 2-3 hours అట్లా కొన్ని ప్రాక్టీస్ అవన్నీ చేసుకుంటే మిగతా అవర్స్ అంతా ఇట్లా వర్క్ మీద అట్లా చేసుకుంటూ ఉంటాను. ప్లస్ ఇట్లా స్కూల్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవన్నీ చేస్తుంటే నేను కూడా అలా పార్టిసిపేషన్ చేస్తూ ఉంటాను. ప్లస్ ఫ్రెండ్లీగా అందరితో ఉంటాను. Great. Aaloke. And Teerdha,
how many hours, like already you have different schedules, you need to give certain time to skating, you need to give certain time to your like favorite activities and everything. How many hours you are spending on your education, or could you please tell me your experience? I do most of my education in school because I am very attentive during my classes. So so 90% I can remember it for like the entire month if I actually listen to it properly. And depending on homework, around 1 or 2 hours for doing my homework, because I also do part of my homework in school whenever it's free and everything, so that I have more time for the things that I do and things that I love to do. Very happy to receive such a wonderful responses. ఎందుకంటే వాట్ ఎవర్ సిద్ధార్థ్ సెడ్, నేను ఒకసారి బట్టి పట్టడం కాకుండా బైహార్ట్ చేయడం కాకుండా కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుంటే అది లాజిక్ అర్థం చేసుకుంటే చేయగలుగుతామని చెప్పి సిద్ధార్థ్ చెప్పాడు. అలోక్ వచ్చేసి నేను ఈక్వల్ గా అక్కడ ప్రెజెంటేషన్ లో నేను కొద్దిగా అటెన్షన్ పెట్టి నేను వింటూ నేను బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నా అని చెప్పి అలోక్ చెప్పాడు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం తీర్థ, ఇట్స్ వండర్ఫుల్ పాయింట్. ఒక్కసారి అక్కడ క్లాస్ లో అటెన్షన్ పెడితే it's more than enough, because you can carry the same thing and you are managing the homework అంటే ఇంట్లోనే చేయాలి కాకుండా క్లాస్ లో ఫ్రీగా ఉంటే కూడా హోంవర్క్ చేయొచ్చు అని చెప్పి such a wonderful point. And last before that I would like to ask Siddharth and Alok along with Teerdha, in future what do you want to become? Like already మీరు ఏదో సాధించారు అని నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను, ఇంకా ఏం సాధించాలని మీరు అనుకుంటున్నారు? మీరు ఖచ్చితంగా compared to rest of the other people, most of the children, those who are completely focusing on only education, నాకు passion తెలియదు అనుకునే వాళ్ళకి you three are inspiration. సో అలాంటి పిల్లలకి ఇంకా ఇన్స్పైర్ చేసే విధంగా మిమ్మల్ని మీరు ఫ్యూచర్ లో ఎక్కడ చూసుకోవాలనుకుంటున్నారు? where do you want to see yourself? Like in an interview you used to ask that where do you want to see yourself after 10 years or 20 years అంటాం, but what's your future ambition? Siddharth, we'll start with you. Yeah, when it comes to my future ambition, as of I'm currently learning and getting into the technology field, by future I have many plans for myself. But one specifically is just becoming an entrepreneur, creating some products and solving people's issues through technology. Because currently in humankind, there are many problems in the current world, and many of those problems can definitely be solved through technology and artificial intelligence. So in future I'm looking myself as becoming an entrepreneur and creating solutions and products which basically help the human mankind, and also safely protecting our nature and the earth as well. So that's where I see myself in the next few years. Great, fantastic. Wishing you all the success, dear. And Alok, I heard that you are learning coding and ఇప్పుడు నువ్వు కోడింగ్ నేర్చుకొని ఇంకా చాలా డిజైన్ చేయాలనుకున్నావు. where do you want to see yourself? నిన్ను ఫ్యూచర్ లో నువ్వు ఎక్కడ చూసుకోవాలనుకుంటున్నావు? అంటే నా ఏమైందంటే నేను ఫస్ట్ యానిమేటర్ అవ్వాలనుకున్నా, దాంతో పాటు గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ ప్లస్ వెబ్సైట్ కోడింగ్ అవన్నీ చేసి ఒక కంపెనీ లెక్క పెడదాం అనుకున్నా. అలోక్ టీవీని కొద్దిగా గ్రోత్ చేసి మొత్తం అన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఇలా చేసి ఒక వాళ్ళకి ఈజీగా అందేటట్టు చేయాలి. Fantastic. And wishing you all the success. Future lo మేము Alok TV as a new revolution in this graphic designing అవ్వచ్చు, video editing అవ్వచ్చు, మేము అందరం చూడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. wishing you all the success dear. And Teerdha, what about you? where do you want to see yourself, or else what's your future ambition? Whatever I'm doing right now, I'm very happy with it. Kani if future lo adi change avute and if I'm interested in something else, I'll definitely learn about that more. Great. Because for what I think is a person shouldn't be limited to what they want to be. They can be anything and many things. So currently I'm thinking I want to make food worldwide, keep more branches, and yeah, I want to expand the business. So I don't know what I do later onwards, but I know that I'll be a good citizen and I want to be a responsible. Great. That's so awesome. Wishing you all the success dear. ఎంత మెచ్యూర్డ్ గా మాట్లాడుతున్నారంటే ముగ్గురు. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ బీయింగ్ అన్ 8th grade or 9th grade స్టూడెంట్స్. ఇంత మెచ్యూర్డ్ గా ఏదైనా అడిగితే సార్ బట్టి పట్టడం ఇంపార్టెంట్ కాదు సార్ ఇదని చెప్పంటారు.
ఆ అమ్మాయిని అడిగితే పాప ఏంటంటే గుడ్ సిటిజన్ గా ఉండాలని చెప్పి తను చెప్తుంది. అలోక్ అడిగితే నా రెవల్యూషన్ నేను స్టార్ట్ చేయాలి, నేను ఒక రెవల్యూషన్ తీసుకురావాలని చెప్పి అలోక్ చెప్తారు. మీ ఏజ్ కి మీరు మాట్లాడే మాటలకు అస్సలు సంబంధం లేదు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, నాకు ఇది క్రేజీ క్వశ్చన్, డోంట్ మైండ్. మనకి పక్కన కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. ఒకడు ఎవడైనా క్లాస్ లో బాగా చెప్పాడు అంటే పక్కన చెప్పా వీడికి అంత సినిమా ఉందా, చేసేవాళ్ళు ఎక్స్ట్రా కూర్చో అని చెప్పి చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ కొద్ది కామెంట్స్ చేస్తూ క్రిటిసైజ్ చేస్తూ ఉంటారు. రైట్ నౌ ఆల్ త్రీ ఆఫ్ యూ డూ హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్? ఇప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుందంటే మైండ్ సెట్, ఒకడెవడన్నా పక్కన ఫ్రెండ్ ఎదుగుతున్నాడంటే మనం ఖచ్చితంగా వాడు కావాలని అదంతా నటన, యాక్షన్, ఓవర్ యాక్షన్ అదంతా ఏం ఉండదు. అలాంటి డైలాగ్స్ వస్తే చాలా మంది క్రిటిసైజ్ అయిపోయి వాళ్ళ పొటెన్షియల్ వాళ్ళు తగ్గించుకుంటూ ఉంటారు. మేబీ దే డిడ్ంట్ గెట్ ప్రాపర్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఫ్రమ్ దేర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో. In your point of view, out of your friends, whatever, whomever it may be, maybe your best friends or school friends or whomever it may be, did you get any kind of support or criticism from your friends? Me muguru, Siddharth, you just share your experience. Me friends దగ్గర నుంచి ఎప్పుడైనా do you have this kind of experience of commenting or else appreciating both the things? I'm talking about positive and negative, please. Yeah, definitely. I did have some positive comments and negative comments. Great. Specifically, positive definitely does come from my friends, but when it comes to negative, my classmates tend to make a joke, just like Yes. it's over action. But yeah, definitely some people. How did you feel at that time when they're making fun of you, like, or else they're making jokes on you, or else how did you feel at that time? I'm a big speaker towards and a big believer in Mr. APJ Abdul Kalam sir's principles. Great. And I always try to read the professor's books and everything. And when it comes to his teaching, he specifically says many people will groan and many people will not support the success you make. But when the remark is bigger and the picture you see is bigger than you can imagine, you can just ignore just few criticisms that appear in your life. So I try to follow that principle really greatly. Definitely, I do get sometimes a bit exaggerated. What did you say? Just get a bit angry and a bit sad over the comments, but sometimes criticism can be true, and I try to improve myself on the criticism. And when I think the person what he said, it's basically wrong, it's something I don't really believe in, I guess I just tend to ignore and just live my the day as normal as it can be. Great. Very happy you're following such a wonderful principles, and you're just applying that also, not just listening to that and leaving that, but you're just following that. Really awesome, dear. And Aaloke, did you have this kind of experience from your friends? ఎప్పుడైనా మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మిమ్మల్ని కామెంట్ చేయడం కానీ, క్రిటిసైజ్ చేయడం కానీ, ఫన్ చేయడం కానీ, ఆర్ ఎల్స్ జోక్స్ మీ మీద అలాంటివి ఎప్పుడైనా జరిగాయా? ఎంకరేజ్ చేయడం కూడా? ఒకసారి నేను వాయిస్ లా ఎక్కువ పెట్టాను. దానివల్ల ఏంటంటే మా ఫ్రెండ్స్ కొద్దిగా నవ్వారు నా వాయిస్ చూసి. సో నేనేం చేశాను, వాళ్ళని వదిలేశాను. అంటే వాళ్ళు నవ్వుకొని నేను వదిలేశాను. వాళ్ళు ఆపేసారు, ఇక నవ్వడం ఆపేశారు. ఓకే అనేసి అన్నారు. నేను వాళ్ళతో ఇంకా ఏమంటారు మాట్లాడుతూ ఉంటాను కాల్స్లలో అట్లా. సో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, ఇక ఓకే ఏం లేదో అనుకుంటారు. నాకేంటంటే వాళ్ళు పొలైట్ గా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు, సపోర్ట్ కూడా చేస్తారు అన్నమాట. నైస్. Teerdha, in your point of view, do you have any this kind of experience where your friends may appreciated you, and or else your friend might commented or criticized or made fun of you? Like, do you have this kind of experience? There's something I need to tell you, which is 90% of my customers are my schoolmates. Oh. And my friends really like the things I make, and I never really faced much criticism from them. They encouraged me a lot. Great. Very happy, and seriously, I'm so excited to interact with you on this morning because me cheppe answers anni enta I have done many interviews like this, and people from different backgrounds, and they are what is like bit experienced also. వాళ్ళు చెప్పిన మెచ్యూర్డ్ ఆన్సర్స్ మీ ఏజ్ లోనే చాలా బాగా చెప్తున్నారు. సో లాస్ట్ ఫైనల్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు కంక్లూడ్, I would like to ask one second. I would like to ask one thing.
ఇప్పటి జనరేషన్ కి ఆర్ ఎల్స్ మీ క్లాస్మేట్స్, మీ ఏజ్ గ్రూప్స్, వాట్ ఎవర్ ద పీపుల్, ద చిల్డ్రన్ దోస్ హు ఆర్ స్టడీయింగ్ 8th స్టాండర్డ్ ఆర్ 9th స్టాండర్డ్ చదివే వాళ్ళకి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మెసేజ్ యూ వాంట్ టు గివ్? Because maybe you have seen some of your friends where they're wasting their time, where they're not listening to their parents, where they're not respecting elders, where they're not focusing on their goals. For that people, would you like to give any message, or how they can what is like మీలాగా అవ్వాలన్నా, లేకుంటే మీలాగంటే ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ లైక్ జస్ట్ ఫాలో దెమ్, బట్ మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఇస్ మీరు ఏదైనా ఐడెంటిఫై చేసి చేయొచ్చు, మీరు సాధించొచ్చు అనే దాని విధంగా వుడ్ యు లైక్ టు గివ్ ఎనీ మెసేజ్ టు అవర్ వ్యూవర్స్ ఆర్ టు అవర్ చిల్డ్రన్? సిద్ధార్థ్. Yeah, I guess if there's one message I'd like to give is try to do everything, because in world there are many possibilities that you can do, and in the current generation there are many openings, new opportunities. Like we are cooking or designing, UI, UX, will be anything. I guess try to do everything, because I hadn't find my passion on technology until I came into the field of coding. So trying to do as many things as you can, even if you don't like it. There's when you do something like that, there's a small spark lighting up in you, saying, "Hey, I like to do this. I'm really interested in this, or I'm really happy when I tend to do a certain activity or a certain task which includes this." So then we can basically find our passion, and always respecting and listening to the elders, because I guess that is the biggest principle everyone has to follow, because they have more experience than us in the journey of life. And even when we tend to come in the wrong, they even tend to stop us in the wrong lanes when we come there. So listening to elders and always trying to trying new things can help for you to find your opportunity or find your passion, which can help you excel yourself. So yeah, that's one message I'd like to give to my peers. Fantastic, dear. Fantastic. And Okay. Alok, would you like to give any message, like ఏదైనా చూసే వాళ్ళకి ఆర్ ఎల్స్ నీ ఏజ్ గ్రూప్ పిల్లలకి ఎలాంటి మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకున్నావు? అంటే అందరికి వేరే వేరే అంబిషన్స్ ఉంటాయి, దానికి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ కూడా ఉంటారు. ఆ ఇన్స్పిరేషన్ వాళ్ళతో ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ పోతుంటే వాళ్ళకి కూడా ఏమంటారు, వాళ్ళ అంబిషన్ ని వాళ్ళు రీచ్ అయ్యేటట్టు ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ట్రై చేసి చూపించాలి. ట్రై చేసి చూపిస్తే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, ఇతనికి అది ఉంది, చేయగలుగుతాడు అనేసి అనుకుంటారు. గ్రేట్. డెఫినెట్లీ వాళ్ళు ఏ రోల్ లోకి వెళ్ళాలంటే ఆ ఇన్స్పిరేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి, లేకుంటే అక్కడ దాని మీద ఒక చిన్న అటెంప్ట్ ఇస్తే దెన్ డెఫినెట్లీ దే విల్ డెవలప్. రియల్లీ ఫెంటాస్టిక్. అండ్ Teerdha, would you like to give any message to the viewers from your point of view? ఏమైనా చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు గెయిన్ of your family members, because that makes it times easier. Because if you are naughty to them or you give them a hard time, they can't trust you with anything easily. And another thing is, I observed that most of the kids, especially girls, for what I think, around my age or around my age group, they are mostly into gossip. So I'd advise them to replace the gossip with something like informative or facts, or something that all of them like in common other than gossip, really, or studies and fun things. And I want all of them to do the things that they feel happy in. If the parents are like forcing them to do something, then they can always try convincing them to look through their eyes and like see what are the positive points in wanting to be. Hello. Yes, Teerdha. Yeah. In between voice got disconnected, so that is what. Should I repeat what I said? Please.
okay, I wanted them to gain the trust of their family, and the girls or anyone who's doing gossip, try replacing the gossip with something that they all like in common, or something that's good for them. And also, if the family is forcing them to be something and they don't want to be that, or they're interested in something else, they have to interact with the family member, try convincing them to look to their eyes and see the positive things in want to do. Very nice, very nice, very nice, Teerdha. That's really fantastic, and you have touched a wonderful point. Gossips. అది వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ అది చిన్న పిల్లలే కాదు, ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళ దగ్గర కూడా చాలా వరకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే ఆర్ వేస్టింగ్ దేర్ టైం బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఓన్లీ టర్మ్ కాల్డ్ గాసిప్స్ అబౌట్ మూవీ స్టార్స్, అబౌట్ their friends, about other families, about their neighbors, about anyone else. Such a wonderful point. Maybe really such a like I don't have words. I have learned a wonderful point from your mom, and second I am learning one more wonderful point from you. Your mom said that 5 positives, 1 negative, and you have shared one thing that never go with gossips. Instead of running your time behind these gossips, just to put the same time in something to learn or something to experience in your life, so that you will grow to the next level. That's really fantastic, Teerdha. All three of you, yeah, Teerdha, please. We have 5 positives for 1 complaint rule in our school. So great. like whenever usually the kids, they go complaining to the teachers for every single second, being like, teacher, he did that, teacher, he did that, and everything. So the teachers, they ask them to tell 5 positive things about the other person, and then they can tell the complaint. Great. Then the negative will get dilute. So you can't find the negative like when you are sharing 5 positives about that same incident or some person. That's really fantastic. That is what I really enjoyed that point, and I'm applying the same point in my life also. So all 3 of you, really we had a great time. నేను మీ ముగ్గురు పిల్లలు పిలిచినప్పుడు అసలు ఈ పిల్లలు ఎలా మాట్లాడతారు, ఏం చేస్తారు అనుకున్నాను, కానీ బియాండ్ మై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ యూ హావ్ షేర్డ్ సచ్ అ వండర్ఫుల్ ఇన్పుట్స్. అసలు ఎక్కడా కూడా ఆ పాయింట్ మాట్లాడేటప్పుడు ఇలా కూడా ఆలోచించొచ్చా అని చెప్పి ముగ్గురు, you 3 has like completely given that different perspective, different vision, different answers. I'm so amazed to have you people here, and I'm so delighted. Thank you once again, each and every one of you, Siddharth, Aaloke, and Teerdha. Such a wonderful time. I hope your information will ignite or inspire other children also. మీలాగే ఇంకా చాలా మంది, నేను ఇంకా ఐఎమ్ జస్ట్ ఫోకసింగ్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు బ్రింగ్ పీపుల్ లైక్ యూ. పిల్లలుగా ఉండి ఎవరైతే వాళ్ళ ప్యాషన్ తో వెళ్తున్నారో వాళ్ళని తీసుకొని వచ్చి ఇంకా నేను ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేస్తాను. ఇన్ ఫ్యూచర్, one small request on behalf of all the participants, one small request to all 3 of you. In future, I will be waiting for your autograph. Okay, I want you to see in that position. Please grow. Even sky is not the limit. You can grow to the heights. Just give your best and make yourself proud, because already you got that identity in the society. What I strongly believe, already you got that identity. But make your parents proud, make the society proud because of your presence. That is what wishing everyone all the best, all the success for your future endeavors. Thank you so much for your valuable time. Siddharth, a data scientist, Aaloke, video designer and logo designer, and Teerdha, youngest food entrepreneur. All 3 of you, wishing you all the success, dear. Thank you once again. So చూసారుగా viewers, అందరికి such a wonderful thing what to say like about these 3 young leaders and ఎందుకనంటే they have created their own path. Such a wonderful inspiring stories behind how they started their journey, and how they are leading their how they are balancing along with their education and whatever the passion they are going with. Really such a wonderful time I had. I don't know about you people, but నేను వాళ్ళ ఆన్సర్స్ వింటున్నప్పుడల్లా I was inspired with their answers. So thank you once again, all 3 of you, and on behalf of the participants and viewers, అందరి తరపు నుంచి you have all their blessings. So go ahead, achieve whatever you want to in your life. So thank you once again, everyone, for your wonderful support. Disha episode 5 అయిపోయింది. Next week another speaker,
మీకు అనదర్ ఎపిసోడ్ తో మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు స్టే ట్యూన్డ్. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లిస్ట్, సూపర్ స్కూల్లో ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యారో ఆల్రెడీ ఈరోజు యాక్టివిటీ 1 ఇచ్చేసాను. సో మీరు హ్యాపీగా వెళ్ళి సూపర్ స్కూల్లో యాక్టివిటీ 1 చేసేయచ్చు. సూన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లాంచ్ 1 యాప్. సూపర్ స్కూల్లో ఒకవేళ జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఆ యాప్ ద్వారా మీరు యాక్టివిటీస్ అన్ని కంప్లీట్ చేసి యూ కెన్ ఆల్రెడీ సూపర్ స్కూల్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. చాలా మందికి సూపర్ స్కూల్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు అనుకుంటున్నారు. ఆల్రెడీ సూపర్ స్కూల్ ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ అయింది. యాక్టివిటీ 1 కూడా ఇచ్చాను. ఇంకా ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు. ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ యాప్ వచ్చాక ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తాను. టిల్ దట్ టైమ్ స్టే ట్యూన్ అండ్ ఎంజాయ్ యువర్ డే. థ్యాంక్ యూ. God bless you all, dear. Thank you. Jai Hind. Thank you for giving this opportunity. Thank you so much. Thank you, dear.